Good morning, everyone. Welcome to the AM 2000 series. Today is class number 9. The question solve பண்ணுங்க. A cubical block of size 10 centimeter is surmounted by a hemisphere, which is what is the largest diameter that the hemisphere can have. Find the cost of painting the total surface area of the solid so formed at the rate of rupees 5 per 100 square centimeter. So, a cubical box draw பண்ணுங்க. Diagram புரியுதுங்களா? What is the largest diameter ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Largest diameter என்ன? So that the circumference of the circle should touch all the four sides of the square. புரியுதா இல்லையா? ஸோ இது மேல ஒரு ஹெமிஸ்பியர் இருக்கு. இது மேல ஒரு ஹெமிஸ்பியர். Cost of painting the total surface area of the solid. Total surface area எடுக்கணும் solid ஓடது. நேத்து தான் சொன்னேன். Total surface area என்ன பண்ணும்? First right, then left, north, south. ஸோ ரைட்ல பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது? என்ன ஷேப்பு? கியூபிக்கல்னா ரைட் சைட்ல என்ன இருக்கும்? ஸ்கொயர். கரெக்டா இல்லையா? ரைட் சைட்ல ஒரு ஸ்கொயர். சைடு எவ்வளோ? 10 சென்டிமீட்டர். ஸோ ரைட் சைட்ல ஒரு ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர். லெஃப்ட் சைட்ல அதுமே ஒரு ஸ்கொயர். நார்த் சைடு ஸ்கொயர். சவுத்லேயும் ஒரு ஸ்கொயர். கரெக்டா? பாட்டம்ல பார்க்கும்போது என்ன இருக்கு? என்ன ஷேப் இருக்கு இது? இதுமே ஒரு ஸ்கொயர் தான். கரெக்டா? டாப்ல பார்க்கும்போது எப்படி தெரியுது? எப்படி தெரியும்? டாப்ல ஒரு ஸ்கொயர். நடுவில் என்ன தெரியும்? ஒரு சர்க்கிள் தெரியுமா தெரியாதா? ஸோ அதில் நான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன? ஷேடட் ரீஜன். ஷேடட் ரீஜனுக்கான ஏரியா என்ன வரும்? ஏரியா ஆஃப் எ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் எ ஸ்கொயர் மைனஸ் சர்க்கிளோட ஏரியா. கரெக்டா? சர்க்கிளோட ஏரியா என்ன பண்ணலாம்? பை ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ். இப்ப சொல்லுங்க, இது என்ன ஷேப்ல இருக்கும்? ஒரு ஹெமிஸ்பெரிக்கல் டோம் ஷேப். கரெக்டா? அதோட என்ன ஃபார்முலா? அதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன ஃபார்முலா? சேட் பாக்ஸ் சொல்லுங்க. டூ பை ஆர் ஸ்கொயர். ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வரும்? 6a ஸ்கொயர் பிளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர். 6 இன்டூ சைடு எத்தனை? 10 ஸ்கொயர் பிளஸ் பையோட வேல்யூ 3.14. இந்த பாருங்க, லார்ஜஸ்ட் டயமீட்டர். அப்ப இந்த டயமீட்டர் என்ன சைஸ் இருக்கும்? டயமீட்டர் எவ்வளோ? இதோட சைஸ் தானே சேம். அப்ப இது 10னா இதுவும் 10. டயமீட்டர் 10னா ரேடியஸ் என்ன? 5 இன்டூ 5 ஸ்கொயர். ஸோ 600 பிளஸ் 3.14 இன்டூ 5 இன்டூ 5. கண்டுபிடிங்க என்ன வரும்? 600 பிளஸ் எவ்வளோ வருது? 78.5. That becomes 678.5 centimeter square. 100
சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பெயிண்ட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு ருபீஸ் சார்ஜ் பண்றான்? at the rate of rupees 5 per 100 square centimeter. கரெக்டா? அப்ப 100 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பெயிண்ட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு? rupees 5 சார்ஜ் பண்றான். எனக்கு எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பெயிண்ட் பண்ணோம்? 678.5 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். So 5 into 678.5 whole divided by 100. எவ்வளவு வருது? So rupees 33.925. புரிஞ்சுதா? இல்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நேற்று சொன்ன அதே கான்செப்ட் தான். நான் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாக்குன்னா ரைட், லெஃப்ட், நார்த் அண்ட் சவுத், அதுக்கப்புறம் பாட்டம், தென் கம்ஸ் டு த டாப். இங்க எல்லா சைட்லயும் இது கியூப் இருக்கனால ஆல் சைட்ஸ் வில் பி த ஷேப் ஆஃப் எ ஸ்கொயர். அதுவே கியூப் வாய்டல இருந்தா என்ன ஆகும்? கியூப் வந்து 3D ஷேப். அதோட ஒவ்வொரு ஃபேஸும் மேட் அப் ஆஃப் 2D. கரெக்டா? ஸோ கியூப்ல ஒவ்வொரு ஃபேஸும் என்ன ஷேப்ல இருக்கும்? ஸ்கொயர் ஷேப்ல இருக்கும். அதுவே கியூபாய்ட்ல என்ன ஷேப்ல இருக்கும் சொல்லுங்க? நேற்று தான் பார்த்தோம். கியூபாய்ட்ல என்ன ஷேப் இருக்கும்? ரெக்டாங்கிள். வெரி குட். டவுட் இருக்கா? அடுத்த கணக்கு போலாமா? அடுத்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. A tent is in the shape of a right circular cylinder up to a height of 3 meters and then a right circular cone with a maximum height of 13.5 centimeter above the ground. Calculate the cost of painting the inner side of the tent at the rate of rupees 2 per square meter if the radius of the base is 14 meters. So first a diagram draw பண்ணுங்க. சிலிண்டரோட ஹைட் எவ்வளவு? 3 மீட்டர். சிலிண்டரோட ஹைட் வந்து 3 மீட்டர். And a right circular cone with a maximum height of 13.5 centimeter above the ground னு சொல்லிருக்காங்க. above the ground னா இந்த ஹைட் வந்து 13.5. ஸோ அப்படியே கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்க. அப்ப கோனோட ஹைட் என்ன வருது? What is the height of the cone? Correct. 13.5 minus 3. That becomes 10.5. Radius என்ன? 14. So cost of painting the inner side of the tent. அப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Surface area. Surface area of tent. விஷ்ணு 13.5 சென்டிமீட்டர் இல்ல, அது ஏன் மிஸ்டேக் தான். கொஸ்டின் தப்பா எழுதிட்டேன். It is 13.5 meter. All the numbers are in same unit. சரிங்களா? Surface area of tent equal to curve surface area of cone plus curve surface area of cylinder. கோனோடது என்ன ஃபார்முலா? 5RL. அதுவே சிலிண்டரோடது 2πRH. ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே ரேடியஸ் தான் நான் ஆர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். எத்தனை ரேடியஸ் இஸ் சேம் ஃபார் போத் த ஷேப்ஸ். ஸோ பை ஆர் காமன் எடுங்க. எல் பிளஸ் 2H. பையோட வேல்யூ 22/7 இன்டூ ரேடியஸ் எவ்வளோ? 14. ஸ்லாண்ட் ஹைட். ஸ்லாண்ட் ஹைட் எடுங்க. 10.5 14.
So 105, 140. So 17.5. என்னோட ஷார்ட்கட் 17.5 நான் எடுத்தேன். But you have to calculate it. என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க? R square plus H square, R square plus H square equal to L square. Radius எவ்வளோ? 14 square. Height 10.5 square equal to L square. 14 square now 196. 10.5 ஓட ஸ்கொயர் என்ன வரும்? 10.5 ஓட ஸ்கொயர் என்ன வரும்? சொல்லுங்க chat boxல 10.5 ஓட ஸ்கொயர் என்ன வரும்? 110.25. 110.25 equal to L square. ஆட் பண்ணா 25 6 306.25 equal to L square. அப்ப L equal to root under 306.25. 17.5. இதை நான் டைரக்டா எடுத்துட்டேன் இந்த இடத்துல 17.5. புரியுதா? 17.5 plus 2 into height of the cylinder. Height of the cylinder na 3. So cancel 44. 17.5 plus 6. 44 into 23.5. 44 into 23.5. எவ்வளோ வருது? 1034. ஏன்னா ரேட் ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் பெயிண்ட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் சார்ஜ் பண்றாங்க? 1 மீட்டர் ஸ்கொயர் ₹2. ஸோ எனக்கு 1034 மீட்டர் ஸ்கொயர் பெயிண்ட் பண்ணணும். ஸோ என்ன வரும்? 1034 into 2. 2068. புரியுதா? எனி டவுட் இதுல? இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder, as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. So இந்த ஷேப்ல தான் இது வுடன் ஆர்டிகல் இருக்கு. சரிங்களா? So total surface area of the article எப்படி எடுப்பீங்க? PSA of the article. PSA of the article will be curved surface area of cylinder plus டாப்ல பார்த்தா என்ன இருக்கு? ஒரு ஹெமிஸ்பியர் ஷேப்ல இருக்குமா இருக்காதா? ஸோ ஹெமிஸ்பியரோட இது என்ன வரும்? சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன வரும்? 2πr². ஹெமிஸ்பியர் பாட்டம்ல பார்க்கும்போது அங்க ஒரு ஹெமிஸ்பியர். ஸோ curved surface area of cylinder என்ன? 2πrh plus 2πr² plus 2πr². புரியுதுங்களா? பிரார்த்தனா கரெக்ட். ஸோ 2πrh plus 4πr². ஹைட் ஆஃப் த சிலிண்டர் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? 10 சென்டிமீட்டர். பேஸோட ரேடியஸ் 3.5 சென்டிமீட்டர்.
3.5. So 2 pi r common edunga, h plus 2r. 2 into 22 by 7 into 3.5. Height எவ்வளோ 10 plus 2 into 3.5. 2 into 22 by 7. 35 by 10. இது என்ன 17 வரும். 7 5 the 5 10. So answer என்ன வருது 374. 374 centimeters square. The right answer. லேக்கா நீங்க என்ன சொல்லியிருக்கீங்க per surface area of cylinder plus twice the total surface area of hemisphere. பண்ணலாம். 2 into area minus 2 area of circle. அடுத்த கணக்கு போலாமா? அடுத்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. Case study. A circus is a company of performers who put on show of acrobat, clowns, etc. to entertain people. Started around 250 years back in open field. Now generally perform in tents. One such circus tent, அந்த diagram வரும். One such circus tent is shown below. நான் அப்புறமா shape வரைஞ்சிடுறேன். The tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of cylindrical part are 9 meter and 30 meter respectively, and height of conical part is 8 meter, with same diameter as that of the cylinder part. Then find area of the canvas used in making the tent. Second, the cost of the canvas bought for the tent at the rate of rupees 200 per square meter. If 30 square meter canvas was wasted during stitching. நல்ல கொஸ்டின். ஃபர்ஸ்ட் இது நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம். கரெக்டா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டென்ட் வரைஞ்சிடுறேன். If the height and diameter of cylindrical part are, height எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க 9 மீட்டர், height வந்து 9 மீட்டர். வேற diameter வந்து 30 மீட்டர். diameter 30னா radius என்ன வரும் 15. And the height of the conical part is 8 meter. Height of the conical part கொடுத்துருக்காங்க 8 meter. Then find the area of the canvas used in making the tent. Canvas use. First canvas எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க? மேல வந்து conical part யூஸ் பண்ணுவாங்க. So conical part யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? Per surface area of the cone, per surface area of the cone plus per surface area of cylinder யூஸ் பண்ணுவாங்க. கரெக்டா? Like you are right. Per surface area of cylinder plus per surface area of cone. So cone ஓட curve surface area என்ன வரும்? pi RL plus curve surface area of cylinder என்ன வரும்? 2 pi RH. pi R காமன் எடுங்க. இங்கேயும் point to be noted. ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ரேடியஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். R எதுக்குன்னா ரெண்டோட ரேடியஸும் சேம். இங்க பாருங்க தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க. வித் சேம் டயமீட்டர் as that of the cylindrical part. சரிங்களா? டயமீட்டர் சேம்னா அப்போ ரேடியஸும் சேம். pi R காமன் எடுத்தா என்ன வரும்? L plus 2H. கரெக்டா? pi 22 by 7 into radius எவ்வளோ 15. ஸ்லாண்ட் ஹைட் என்ன வரும்? தான் சொன்னேன் 815 இருந்தா என்ன வரும்? ஹைப்போட்டெனியூஸ் 815 இருந்தா 17. யூஸ் பண்ணி கூட பார்த்துக்கோங்க, செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. 8 ஸ்கொயர் பிளஸ் 15 ஸ்கொயர் ரூட் அண்டர் 64 plus 225
root under 289. So 17. So 17 plus 2 into height of the cylinder. Height of the cylinder is now 9. So 22 by 7 into 15. 17 plus 18. 22 by 7 into 15. 17 plus 18 now 35. Cancelled. So 110 into 15. So 1650. Correct? 1650 meters square of canvas is used. First order answer எடுத்துட்டோம் 1650. Second என்ன cost of the canvas bought for the tent at the rate rupees 200 per square meter. இப்ப எனக்கு எவ்வளவு தேவைப்பட்டுச்சு கேன்வாஸ் எதுக்கு டென்ட் பட் அபார்ட் ஃப்ரம் தட் இங்க பாருங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க 30 ஸ்கொயர் மீட்டர் ஆஃப் கேன்வாஸ் வாஸ் வேஸ்டட். அப்ப எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 30 இருந்திருக்கும். டோட்டல் கேன்வாஸ் 1650 யூஸ் ஆனிச்சு டென்ட் ரெடி பண்றதுக்கு 30 வேஸ்ட் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? அப்ப டோட்டலா எவ்வளவு 1680 இருந்தா தானே ஆயிருக்கும் வேலை. புரிஞ்சுதா இல்லையா இந்த கான்செப்ட் 1680 மீட்டர் ஸ்கொயர். இப்ப காஸ்ட் ஆஃப் ரேட் என்ன ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு எவ்வளவு ரூபா வாங்கினாங்க ருபீஸ் 200. நான் எவ்வளவு வாங்கினேன் 1680 மீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ த காஸ்ட் வில் பி 200 into 1680. So answer is 3,36,000. புரியுதா? லேக்கா கரெக்ட் 3,36,000. அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? இந்த பாருங்க 10th போர்டு இதுல வந்து மென்சுரேஷன் சாப்டர் எவ்வளவு மார்க்ஸ் 10 மார்க்ஸ். இதுக்கு 10 மார்க்ஸ் அலோகேட் பண்ணிருக்காங்க. மென்சுரேஷன் சாப்டர்ல என்னெல்லாம் இன்க்ளூடா இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. Area related to circle, surface area and volume. ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்ட் வால்யூம். ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்ட் வால்யூம்ல நம்ம எத்தனை கணக்கு போட்டிருக்கோம் இப்போ வரைக்கும் 18. சரிங்களா? ஸோ மேக்ஸிமம் ஒரு 40 கணக்கு போடும் இதுல ஒரு அரௌண்ட் 40ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ 80 கணக்கு இப்போதைக்கு. ஸோ நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கிறது வந்து மென்சுரேஷன்ல 10 மார்க்ஸ்க்கு நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண போறது அப்ராக்சிமேட்லி நான் சொல்றேன். மினிமம் அட்லீஸ்ட் 18 நம்ம கணக்கு சால்வ் பண்ண போறோம். புரியுதுங்களா? அடுத்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. The difference between the outer and inner radii of a hollow right circular cylinder of length 14 cm is 1 cm. If the volume of the metal used in making the cylinder is 176 centimeter cube, find the outer and inner radii of the cylinder. First a diagram வரைஞ்சுக்கோங்க. இப்படிதான் இருக்கு hollow cylinder. The volume of the metal used in making the cylinder. Volume எங்க யூஸ் ஆயிருக்கு மெட்டல். இந்த ஷேடட் பார்ட்டோட வால்யூம் எடுத்தா தெரிஞ்சிருமா? புரியுதா இல்லையா? இந்த ஷேடட் பார்ட்டோட வால்யூம் எடுத்தா தெரிஞ்சிடும் எவ்வளவு மெட்டல் யூஸ்ட் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? The difference between the outer and inner radii. Let the inner radii is R1. Outer radii
R2. So R2 is greater than R1 and R2 minus R1. Difference எவ்வளவு சொல்லிருக்காங்க? 1 centimeter. Length of the cylinder is 14 centimeter. Length என்ன சொல்ல வராங்க? Height. அப்ப இது எவ்வளவு? 14 centimeter. The volume of the metal used in making the cylinder. So volume என்ன? Outer volume minus inner volume. Outer volume minus inner volume. எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? 176 centimeter cube. Am I right? கரெக்டா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சதா இல்லையா? Yes or no? Outer volume என்ன ஃபார்முலா? Pi R2 square H minus pi inner volume R1 square H எழுதலாமா? Equal to 176. Pi H common எடுங்க. R2 square minus R1 square எழுதலாமா? Equal to 176. இது வரைக்கும் புரியுதா? பையோட வேல்யூ 22/7 எடுத்துக்கோங்க. ஹைட் எவ்வளோ? 14. இது a ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல a ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர். ஸோ a பிளஸ் பி இன்டூ a மைனஸ் பி equal to 176. 7 2s are 14. So 44 R2 plus R1. R2 minus R1 தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க என்ன? 1 equal to 176. So R2 plus R1 equal to 176 by 44. That is 4. So R2 plus R1 உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? 4. At the same time, R2 minus R1 என்ன பார்த்தோம்? R2 minus R1 1. So ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? 2R2 equal to 5. R2 equal to 5 by 2. That is 2.5. 2.5. Outer radius கிடைச்சிருச்சு 2.5 centimeter. Inner radius என்ன வரும்? R1. R1 equal to 4 minus R2. So 4 minus 2.5. That is 1.5 centimeter. Is it fine? அடுத்த கணக்கு போலாமா? இந்த 20th கணக்கு பார்த்தோம். A room is in the form of a cylinder surmounted by a hemispherical dome. அப்ப சிலிண்டருக்கு மேல ஒரு hemispherical dome இருக்கு. The base radius of hemisphere is 1/2 the height of the cylindrical part. Find the total height of the room. Find the total height of the room if it contains 1408 by 21 meter cube of air. Meter cube சொல்லியிருப்பாங்க. மீட்டர் கியூப்னா என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுங்க. ஸோ பார்க்கறதுக்கு இப்படி இருக்கு. The base radius of hemisphere is 1/2. Base radius எதோ சொல்றாங்க. This is R. Base radius of hemisphere is 1/2 of 1/2 the height of cylindrical part. Cylindrical part ஓட height எவ்வளோ? Let's say H. One half of the H. Correct? Find the total height of the room if it contains 1408 by 21 meter cube of air. இப்போ வால்யூம்
எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 1408/21. வால்யூம் என்ன ஃபார்ம்ல வரும் இந்த இடத்துல? சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப் பிளஸ் வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர். வெரி குட். சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப், volume of cylinder plus volume of hemisphere equal to 1408/21. Volume of cylinder என்ன formula? 5r² h plus hemisphere ஓடது 2/3 5r³ equal to 1408/21. என்ன காமன் எடுக்கலாம்? 5r² காமன் எடுது. h plus 2/3 r 2/3 r equal to 1408/21. 5r². இங்க எல்லாமே ஆர்ல இருக்கு. இப்போ ஹெச் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணீங்க. அப்போ ஹெச் ஈக்குவல் என்ன எழுதலாம்? 2r எழுதலாமா? ஸோ 2r plus 2/3 r equal to 1408/21. 5r². LCM என்ன? 3. 6 plus 2 8r. So finally 8/3 5r³ equal to 1408/21. 5 ஓட வேல்யூ 22/7. So r³ equal to என்னன்னா 1408/21. இந்த 8/3 அந்த சைடு போனிச்சுன்னா வரும் 3/8 வரும். 5 நியூமரேட்டர்ல இருக்கு, அப்போ டினாமினேட்டர்ல வரும். ஸோ 1408 into 3/21 into 8 into 22/7. 3 sevens are 21. Cancel. 11 twos are 22. 11 128 times 4. 2 64. 8 8. So r³ equal to 8. அப்போ r என்ன வரும்? Cube root of 8, that is 2. r2 னா height என்ன வரும்? h equal to 2r பார்த்தோம். h equal to 2r. But 2 into 2, that is 4 meter. But point to be noted, இங்கதான் நிறைய பசங்க என்ன பண்ணுவீங்க, ஹைட் எடுத்துட்டு அங்கேயே விட்டுருவீங்க. அவன் என்ன கேட்டிருக்கான்? Find total height of the room. Total height of the room. Total height of the room என்ன வரும்? Total height வந்து இதுதான் total heightனு சொல்றது. இந்த இடத்துல நேத்து தான் நான் சொன்னேன், ஹெமிஸ்பியரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹைட் ஆஃப் த ஹெமிஸ்பியர் இஸ் ஈக்குவல் டு த ரேடியஸ் ஆஃப் த ஹெமிஸ்பியர். அப்ப ரேடியஸ் ஆர்னா ஆர் எவ்வளவு இருந்துச்சுங்க? 2. அப்ப இந்த போர்ஷனும் 2 தானே. அதே மாதிரி இது ஹெச்னா இந்த போர்ஷனும் ஹெச். அப்ப 4. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வருது? 6. ஸோ total height equal to 2 plus 4, that is 6 meter. புரியுதா? இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ண. An empty cone is of radius 3 centimeter and height 12 centimeter. Ice cream is filled in it so that lower part of the cone, which is 1/6 of the volume of cone, is unfilled, but hemisphere is formed on the top. Find the volume of the ice cream. First diagram வரைஞ்சிக்கலாம். So இதுதான் cone of radius 3 centimeter. The radius எவ்வளவு? 3 centimeter. Height of the cone 12 centimeter. 12 centimeter. Ice cream is filled in it so that lower part of the cone, which is 1/6 of the volume. So let the lower volume வந்து இது. The lower volume வந்து ice cream filled ஆகல.
So this is how much? 1/6. 1/6 the volume of the cone. But hemisphere is formed on the top. Hemisphere form ice cream. Find the volume of the ice cream. So volume of ice cream equal to என்ன எழுதலாம்? Volume of cone minus 1/6 the volume of cone. புரியுதா இல்லையா? டோட்டல் கோனோட வால்யூம் அதுல இருந்து 1/6 தான் ஃபில்ட் ஆகவே இல்லையே. -1/6 ஆஃப் த வால்யூம் ஆஃப் கோன் பிளஸ் டாப்ல என்ன இருக்கு? ஹெமிஸ்பெரிக்கல் ஷேப் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஃபார்ம் ஆன் த டாப். அப்ப வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர். இது இங்கேயே நீங்க வந்து கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா 5/6 ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் கோன் பிளஸ் வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர். புரியுதா? ஸோ 5/6 இன்டூ வால்யூம் ஆஃப் கோன் என்ன ஃபார்முலா? வால்யூம் ஆஃப் கோன் என்ன ஃபார்முலா? 5r square h. Sorry, 1/3 pi r square h. 1/3 pi r square h. Volume of hemisphere 2/3 pi r cube. So 5/18 pi r square h plus 2/3 pi r cube. என்ன காமன் எடுக்கலாம்? 5r square by 3 காமன் எடுக்கலாம். இப்போ என்ன வரும்? 5h by 6 plus 2r 2r தான் வரும். 5 ஓட வேல்யூ 3.14. ரேடியஸ் என்ன வந்திருக்கு? 3. 3 ஓட ஸ்கொயர் by 3 into 5 into height. Height எவ்வளோ? Height வந்து 12 by 6 plus 2 into radius எவ்வளோ? 3. 6 2 is 3. So என்ன வரும்? 9.42 into 10 plus 6. So 9.42 into 16. 9.42 into 16 என்ன வருது? 9.42 into 16 என்ன வருது? 150.72 centimeter cube. Correct. 150.72. இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா? Volume of ice cream equal to volume of cone minus 1/6 of the volume of the cone. அடுத்த கணக்கு போலாமா? அடுத்த கணக்கு சால்வ். A solid is in the form of a cylinder with hemispherical ends. The total height of the solid is 20 centimeter and the diameter of the cylinder is 7 centimeter. Find the total volume of the solid. இது எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க? Cylinder with hemispherical ends. ஸோ மேலே வந்து ஒரு ஹெமிஸ்பெரிக்கல் எண்ட் இருக்கு, மேலேயும் கீழே ரெண்டு சைட்லையும். சரிங்களா? The total height of the solid is 20 centimeter. Total height. இது ஃபுல்லா 20. The diameter of the cylinder is 7 centimeter. Diameter 7 centimeter. Now, radius is 7/2. That is 3.5.
அப்ப இது 3.5. கரெக்டா? இது 3.5 centimeter. Find the total volume of the solid. Total volume equal to volume of cylinder plus டாப்ல பாத்தீங்கன்னா வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் இருக்கு, பாட்டம்ல பார்த்தோம்னா வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் இருக்கு. இது எப்படி எழுதுறோம்? வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் பிளஸ் 2 இன்டூ வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர். சிலிண்டரோட என்ன ஃபார்முலா? 5r²h பிளஸ் 2 இன்டூ வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் என்ன? 2/3 5r3. ஆர் ரெண்டுக்குமே சேம், அதனால தான் ஒரே இது ஆல்பாபெட்ஸ்ல நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேங்க. 5 ஆர் என்ன வந்துச்சு? 3.5 ஸ்கொயர். ஹைட் ஆஃப் த சிலிண்டர், சிலிண்டரோட ஹைட் கேட்டிருக்காங்க, 20 எழுதி வச்சிடாதீங்க. புரியுதுங்களா இல்லையா? சிலிண்டரோட ஹைட் என்ன வரும்? நேற்று தான் சொன்னேன், ஹெமிஸ்பியரோட பொறுத்த வரைக்கும் அதோட ரேடியஸ் தான் அதோட ஹைட். அப்ப இது என்ன வரும்? இந்த ஹைட் என்ன வரும்? இது 3.5. இங்கேயும் இதுவும் 3.5. ரேடியஸும் 3.5 தானே? ஸோ 20 மைனஸ் டாப்ல 3.5, பாட்டம்ல 3.5. ஸோ 20 minus 17, that is, sorry, 20 minus 7, 13. So 13, correct, 13 plus 4/3, 5 r cube, 3.5 cube. 5 ஓட வேல்யூ 22/7 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 22/7, அதுக்கு முன்னாடி காமன் எடுத்துக்கோங்க. என்ன காமன் எடுக்கலாம்? 5 இன்டூ 3.5 ஸ்கொயர் காமன் எடுக்கலாம். உள்ள என்ன வரும்? 13 பிளஸ் 4/3 இன்டூ 3.5. ஸோ 22/7 இன்டூ 3.5 என்ன எழுதலாம்? 7/2 எழுதலாமா? 7/2 ஓட ஸ்கொயர் 13 பிளஸ் 4/3 இன்டூ 7/2. இங்க பாருங்க, 22/7 இன்டூ 49/4 இன்டூ 13 பிளஸ் கேன்சல் பண்ணணும் 2 வரும் பிளஸ் 14/3. 7 sevens are 49. 2 11s are 2 2. 77/2. இங்க வந்து என்ன வரும்? 3 LCM 39 plus 14. So 77/2 into 53/3. 53/3. 6. 3 sevens are 21. 2. 4081/6. The answer. 4081/6 centimeter cube. Fractionally வச்சுக்கலாம். டெசிமல் எடுக்கணும்னா 680.17 centimeter cube. Gopesh, you are right. Srisha, correct. 680.17. புரிஞ்சுதா இந்த கணக்கு? Bring his customer using glasses as shown in the given figure. The inner diameter of the cylindrical glass. First on a geometrical shape வரைஞ்சிடுறேன். The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter. அப்ப inner diameter வந்து 5 centimeter. இது வந்து 5 centimeter. But bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. Height of the glass was 10 centimeter. Height of the glass is 10 centimeter. 10 centimeter. Find the apparent and actual capacity of the glass. Glass பார்க்கறது இப்படிதான் இருக்கு. சரிங்களா?
அப்ப வெளில இருந்து பாக்குறதுக்கு இப்படி இருக்கும். ஆக்சுவல் ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்கும், கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த கிளாஸ். பட் அப்பரண்ட் ஒன்று இருக்கும். அப்பரண்ட்னா என்ன? அப்பரண்ட்டுக்கும் ஆக்சுவலுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? கெப்பாசிட்டி இஸ் வால்யூம், கரெக்ட். அப்பரண்ட்னா பாக்குறதுக்கு அப்படி தெரியும், பட் ஆக்சுவலா அது வேற ஒரு விஷயம் இருக்கும். புரியுதுங்களா இல்லையா? ஸோ வெளில இருந்து பாக்குறதுக்கு இப்படி இருக்கும். வெளில இருந்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? கிளாஸ் வந்து என்ன ஷேப்? சிலிண்டிக்கல் ஷேப்ல இருக்கு, கரெக்டா? உள்ள இனிமேல் ரேஸா இருக்கிறது நமக்கு தெரியுமா? வெளில இருந்து பார்த்தா தெரியுமா? தெரியாது. ஸோ அப்பரண்ட் கெப்பாசிட்டினா வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர். வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர். அதுவே ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி என்ன வரும்? வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர். வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் மைனஸ் வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் வருமா? இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா இல்லையா? புரியலன்னா சொல்லுங்க, நான் மறுபடியும் புரிய வைக்கிறேன். அப்பரண்ட்னா வெளில இருந்து பாக்குறதுக்கு தெரியுது. ஆக்சுவல்னா உண்மையில என்னன்னா உள்ள இந்த எவ்வளவு போர்ஷன் ரேஸ்டா இருக்கு. ஸோ வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் என்ன ஃபார்முலா? பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச். ஸோ பையோட வேல்யூ 3.14. ரேடியஸ் என்ன? 5/2 த ஹோல் ஸ்கொயர். ஹைட் எவ்வளோ? 10. ஸோ 3.14 இன்டூ 25/4 இன்டூ 10, 1.57. 1.57 இன்டூ 125. இதான் அப்பரண்ட் பை, சாரி அப்பரண்ட் கெப்பாசிட்டி. என்ன வரும்? 1.57 இன்டூ 125 என்ன வருது? That is 196.25 சென்டிமீட்டர் கியூப். அதுவே ஆக்சுவலா என்ன தெரியுது? வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். எவ்வளோ? 196.25 மைனஸ் 2/3 பை ஆர் கியூப். ஆர் எவ்வளோ? 5/2 ஹோல் கியூப். ஸோ 196.25 மைனஸ் 2/3. 5 வந்து 3.14 இன்டூ 2.5 கியூப். 2.5 ஓட கியூப் என்ன வரும்? So finally 196.25 minus 32.70. 32.70. So minus பண்ண என்ன வருது? 163.54 சென்டிமீட்டர் கியூப். இதுதான் ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி. புரியுதா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. A cylindrical tub whose diameter is 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. ஸோ சிலிண்ட்ரிக்கல் டப்ல என்ன இருக்கு? ஐஸ்கிரீம் இருக்கு. சிலிண்ட்ரிக்கல் டப்போட டயமீட்டர் என்ன? 12 சென்டிமீட்டர். ஹைட் வந்து 15 centimeter. The whole ice cream is to be divided into 10 children in equal ice cream cone with conical base surmounted by hemispherical top. If the height of the conical portion is twice the diameter of the base, find the diameter of conical part of ice cream cone. கொஸ்டின் எப்படி பாருங்க. சிலிண்ட்ரிக்கல் ஒரு டப் இருக்கு. சிலிண்ட்ரிக்கல் ஒரு டப் இருக்கு. இதுல full of ice cream is to be divided into 10 children in equal ice cream cone. அப்ப ஐஸ்கிரீம் கோன் எப்படி இருக்குமா இல்லையா? cylindrical tub whose diameter is 12. அப்ப radius என்ன வரும்? Radius of the cylinder 6 and the height வந்து 15. Height வந்து 15. So இதுல என்ன வால்யூம் இருக்குமோ, வால்யூம் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம், that should be equal to
10 கோன்ஸ்ல இருக்க ஐஸ்கிரீம். புரியுதா இல்லையா? வால்யூம் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம் in cylindrical tub, that should be equal to volume of ice cream in 10 cones. கரெக்டா? சிலிண்ட்ரிக்கல் டப்ல எவ்வளவு இருக்கு? 5r²h. 10 கோன்ல என்ன ஷேப்ல இருக்கும்? கண்டிப்பா கீழே வந்து கோனிக்கல் ஷேப், மேல வந்து ஹெமிஸ்பியரிக்கல் ஷேப். அப்ப கோன், வால்யூம் ஆஃப் கோன் பிளஸ் வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர், 5r²h equal to 10. வால்யூம் ஆஃப் கோன் என்ன ஃபார்முலா? 1/3 5r²h. சாரி, இங்க இருக்க கோனோட ரேடியஸ் வேற, சிலிண்டரோட ரேடியஸ் வேற. If the height of the conical portion is twice, height எங்க? height of the conical portion இப்படிதானே இருக்கும். அப்ப இந்த height வந்து எவ்வளோ? Let's say h is twice the diameter of the cone. Diameter equal to நமக்கு என்ன தெரியும்? Diameter is twice the radius. So 4r. h is equal to 4r. புரியுதா? இங்க டைரக்டா வேல்யூ புட் பண்ணுங்க. 5 radius எவ்வளோ? 6² into 15. 5 into 36 into 15 is equal to ஹெமிஸ்பியரோட வால்யூம் என்ன? 2/3 pi r3. So 10 into 1/3 pi r². h equal to என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க? h equal to 4r. So 4r plus 2/3 pi r3. 5 into 36 into 15. பையோட வேல்யூ புட் பண்ணாதீங்க, சரிங்களா? 10 இங்கேருந்து 1/3 சாரி 4/3 pi r3 plus 2/3 pi r3. 5 into 36 into 15 equal to 10. இங்க என்ன வரும்? 6/3 pi r3. So 20 pi r3. 5 into 36 into 15 whole divided by 20 pi equal to r cube எழுதலாமா? 5 and pi get cancelled. 5 3s are 5 4s are 4 9s are. So r cube equal to 27. R cube equal to 27. R equal to cube root of 27. That is 3. So radius எனக்கு வந்திருக்குன்னா 3. இப்போ the diameter of the conical part கேட்டிருக்காங்க. Diameter என்ன வரும்? What is the radius? So 2 into 3 6. புரிஞ்சுதா? கணக்கு புரிஞ்சுதா? இப்ப இந்த கணக்குலயே ஒரு ட்விஸ்ட் வைக்கலாம். என்னன்னா, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கோனிக்கல் ஷேப்ல பார்த்தோம்ல, கீழே என்ன 1/6 ஆஃப் த கோன் பார்ட் இஸ் அன்ஃபில்ட்னு சொல்லியிருந்தாங்க. கரெக்டா? இங்க அப்படி ஒன்றும் சொல்லல, அன்ஃபில்ட்னு ஒன்றும் சொல்லல. ஸோ இங்க மேபி அந்த அந்த பாயிண்ட் இங்க இன்சர்ட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. புரியுதா இல்லையா? அப்ப அங்க இப்படி பண்ணோம், வால்யூம் ஆஃப் த கோன் மைனஸ் 1/6 ஆஃப் த வால்யூம் ஆஃப் த கோன், தட் இஸ் 5/6 ஆஃப் த வால்யூம் ஆஃப் த கோன். இங்க பாருங்க, இந்த கணக்கு நான் சொல்றேன். இங்க ஒரு கண்டிஷன் சொல்லியிருந்தாங்க, லோவர் பார்ட் ஆஃப் த கோன் விச் இஸ் 1/6 ஆஃப் த வால்யூம் ஆஃப் த கோன் இஸ் அன்ஃபில்டு. அந்த கண்டிஷன் இங்கேயும் கொடுக்கலாம். ஜெயதர்ஷன், உங்களோட என்ன query இருக்குதோ நீங்க chat box சொல்லுங்க. We can also find height. Can also find height. எதுக்கு நான் ஹைட்டை கண்டுபிடிக்கணும்? பை டிஃபால்ட் உங்களுக்கு h வந்திருக்கு, அதை நீங்க r கன்வெர்ட் பண்ணீங்க, தட் இஸ் ஃபைன். பட் அவன் கேட்கல, அவன் டயமீட்டர் தான் கேட்டிருக்கான்.
புரியுதா? அது தவிர்த்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த இடத்துல பாருங்க. இதுதான் மெயின் கான்செப்ட் இங்க. Volume of ice cream in cylindrical tub that should be equal to volume of ice cream in tin cone filled in tin cone. புரிஞ்சுதா இந்த கணக்கு? ஜேஆர்கே ஸ்கூல் பசங்க கிளம்பலாம். இது கொஸ்டின் நம்பர் எத்தனை? 24. இன்னும் ஒரு 5 கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. சேம் ஹைட் அவுட் ஒன்லி சார். ஓகே ஃபைன். இந்த கணக்கு பாருங்க. A solid wooden toy is in the form of a hemisphere surmounted by a cone of same radius. அப்ப கோனுக்கு மேல ஹெமிஸ்பியர் இருக்கு. சரியா? The radius of the hemisphere is 3.5 centimeter. And the total wood used in making the toy is 166 5 by 6 centimeter cube. Centimeter cube நாலே நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Volume. Find the height of the toy and also find the cost of painting the hemispherical part of the toy at the rate of 10 per centimeter square. புரியுதா? இது அப்படியே ட்ரா பண்ணலாம். ரெண்டுக்கும் சேம் ரேடியஸ். The radius of the hemisphere is 3.5. அப்ப ரேடியஸ் என்ன வருது? 3.5. Total wood used in making a toy is 166 5 by 6. So volume of toy is என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 166 5 by 6. 166 5 by 6. என்ன வரும்? சாரி, ஹெமிஸ்பியர் சர்மவுண்டட் பை கோன் சொல்லியிருக்காங்க. எனிவே என்ன ஜாமெட்ரிக்கல் ஷேப் இருந்தாலும் சரி, ஆன்சர் வரப்போறது ஒண்ணுதான். பட் ஆக்சுவல் ஷேப் நான் சொல்லிடுறேன். இப்படி இருக்குதுன்னா இப்படிதான் இருக்கு. புரியுதா? இது ஆக்சுவல் ஷேப். ஸோ ரேடியஸ் வந்து 3.5. ஸோ 166 5 by 6. 1001 by 6. ஏன் டெசிமலால போயிட்டு வால்யூம் ஆஃப் டாய் என்ன எழுதலாம்? வால்யூம் ஆஃப் கோன் பிளஸ் வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர். ஸோ 1001 by 6. வால்யூம் ஆஃப் கோன் என்ன? 1 by 3 pi r square h plus volume of hemisphere என்ன? 2 by 3 pi r cube equal to 1001 by 6. என்ன காமன் எடுக்கலாம்? 1 by 3 pi r square உள்ள h plus 2r equal to 1001 by 6. 1 by 3 பையோட வேல்யூ 22 by 7. ரேடியஸ் எவ்வளோ? 3.5. ரேடியஸ் வந்து 3.5. ஸோ என்ன எழுதலாம்? 7 by 2. ஹைட் யாரோட ஹைட்டு? ஹைட் ஆஃப் கோன். அதான் கண்டுபிடிக்கணும். h plus 2 into 7 by 2. Point to be noted. நான் இந்த இடத்துல 3.5 யூஸ் பண்றேன். எந்த இடத்துல ஃபிராக்ஷனை யூஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் கவனிங்க. நீங்க 3.5 போட்டாலும் ஆன்சர் அதுதான் வரப்போகுது. பட் ஸ்மார்ட் கால்குலேஷன் அதுக்காக தான் நான் சொல்றேன். 7 and 7 get cancel equal to 22 into 7 3 into 2 into 2 h plus 7 equal to 2. So h plus 7 equal to 1001 into 3 into 2 into 2 whole divided by 2 into 22 into 7. 2 and 2 get cancelled.
கண்டிப்பா 22 is a factor of 11 and 2. இப்போ இது பெரிய நம்பர் வந்து கண்டிப்பா 11ல போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. 11 2s are 22, 11 9s are 99, 91, 91. Then 7 table போகும். 7 13s are 91. இந்த 2 can cancel. 13 3s are 39. So h is equal to 39 minus 7, that is 32 centimeter. So answer என்ன? Cost of painting. Cost of painting is 770, right? Yeah, correct. Economy. Sorry, இந்த இடத்துல தப்பா இருந்துச்சு. 6 வரும். இந்த இடத்துல 6. So 3. So height வந்து 13 வரும். Height வந்து 13. 13 minus 7, 6. 6 centimeter. So total height of the toy. Total height of the toy என்ன? Total height of toy. Height of the cone தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா 6. நான் நேத்தும் சொன்னேன் ஹெமிஸ்பியரோட ரேடியஸ் தான் அதோட ஹைட். அப்ப ஹெமிஸ்பியரோட ஹைட் என்ன? 3.5. So 3.5 plus 6. Total height of the toy 6 plus 3.5. That is 9.5. 9.5. Correct. என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Find the cost of painting the hemispherical part of the toy. So paint பண்ணோம்னா hemispherical part தான் paint பண்ணோம்னா என்ன? Curve surface area of hemisphere. Curve surface of the hemisphere என்ன? 2 pi r square. 2 into 22 by 7 into radius என்ன? 7 by 2 the whole square. So 2 into 22 by 7 into 7 into 7 by 2 into 2. 7 and 7 get cancelled. 2 get cancelled. 2 11. So 77 centimeter square. The cost of painting. Correct. Cost of painting. என்ன வரும்? 77 into 1 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பெயிண்ட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது? 10 ரூபா. அப்ப 77 மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு into 10, 770 rupees. 770 is the right answer. அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? இந்த கொஸ்டினை பாருங்க. A metallic cylinder has radius 3 cm and height 5 cm. To reduce its weight, a conical hole is drilled in the cylinder. The conical hole has a radius of 3 by 2 cm and its depth is 8 by 9 cm. Find the ratio of the volume of metal taken out in conical shape. Sorry, question கொஞ்சம் தப்பா இருக்கு. Ratio of the volume of metal left in the cylinder to the volume of metal taken out in conical shape. That's your question. Diagram பாருங்க. Metallic cylinder has radius 3 cm.
radius எவ்வளோ 3 சென்டிமீட்டர், height வந்து 5 சென்டிமீட்டர். To reduce its weight, a conical hole is drilled in the cylinder. Conical hole நான் drill பண்ணியிருக்கேன். புரிஞ்சுதா? இது மாதிரி ஒரு கோனிக்கல் ஹோல் இருக்கு. அதோட ரேடியஸ் எவ்வளோ? அதோட ரேடியஸ் வந்து 3/2. டெப்த் எவ்வளோ? 8/9. டெப்த்னா ஹைட் தான் சொல்றாங்க. 8/9. கரெக்டா? Calculate the ratio of volume of metal left in the cylinder. அப்பனா volume of metal left in cylinder whole divided by volume of metal taken out in conical shape, volume of cone. So volume of metal left in cylinder என்ன? 5r square h minus volume of cone whole divided by volume of cone, 5r square h minus, இங்க பாருங்க கோன் அண்ட் சிலிண்டர் ரெண்டத்தோடைய ரேடியஸ் அண்ட் ஹைட் வந்து ரெண்டுமே வேற வேற. ஸோ அதனால நான் 5 கோனோட வால்யூம் என்ன? 1/3 5 r dash square h dash whole divided by 1/3 5 r dash square h dash. ஸோ 5 காமன் எடுங்க, r square h minus r dash square into h dash by 3 whole divided by 1/3 pi r dash square into h dash. Volume left is 133 pi by 3 and volume taken is 2 pi by 3. Yeah, Gokul, you are right. And the ratio should be 133:2. Jayadarshan, correct. So pi and pi get cancelled. Pi and pi get cancelled. Radius of the cylinder, 3 square into height எவ்வளோ 5 minus r dash எவ்வளோ 3/2 the whole square into 8/9 by 3 whole divided by 1/3 into 3/2 the whole square into 8/9. So 9 into 5 minus 9/4 into 8/9 2 வரும் whole divided by 1/3 into 9/4 into 8/9. So 9 and 9 get cancelled, 4 2s are 8. So 45 minus 2 by 2/3. So 45 minus 2 enough 43 by 2 into 3. 45. Sorry, the whole divided by 3 or whole divided by 3. So 2/3. 3 5s are 15. 3 4s are 135 minus 2 by 3 into 2/3. 3 and 3 get cancelled. 133/2 is the answer. So 133:2. புரியுதா? Can we write 66.5:1? எழுதலாம். அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். A solid right circular cone of height 60 centimeter and radius 30 centimeter is dropped
in right circular cylinder full of water of height 180 centimeter and radius 60 centimeter. Find the volume of water left in the cylinder in cubic meter. என்ன நடக்குது? Right circular cone of height 60 centimeter and radius 30 centimeter is dropped in right circular cylinder. Correct? Cylinder full of water of height 180 centimeter and radius 60 centimeter. Find the volume of water left in the cylinder in cubic meter. இது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Find the volume of water left in the cylinder. இந்த பாருங்க, ஒரு கான்செப்ட் நான் சொல்றேன், தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க. நாட் ஒன்லி இன் திஸ் கொஸ்டின், வேற எந்த கொஸ்டின் இருந்தாலுமே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுவும் கேட்பாங்க, ஒரு கோனிக்கல் ஷேப் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, ஒரு வெசல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, கோனிக்கல் ஷேப் வெசல் இருக்கு. அதுல நீங்க ஸ்பெரிக்கல் லெட் பால் நீங்க வந்து போடுறீங்க. அப்ப எவ்வளவு வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் வெளியில வந்துருச்சு, அந்த வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் லெஃப்ட் இன் த கோனிக்கல் ஷேப்பும் கேட்கலாம். புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்? let the shape of the object is cone னு வச்சுக்கோங்க. இருங்க கணக்கு அப்புறம் வந்து சால்வ் பண்ணா, நான் பேசிக்கான ஒரு கான்செப்ட் நான் சொல்லி கொடுத்துட்றேன் உங்கள்கிட்ட. லேட் ஒரு சிலிண்டிக்கல் ஷேப்ல ஒரு வெசல் இருக்கு, சரிங்களா? கேஸ் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வச்சுக்கோங்க, கேஸ் 1. கேஸ் 1ல வந்து ஃபுல் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கு, தண்ணி இது இங்க வரைக்கும் இருக்கு. நீங்க ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட இது மேல போடுறீங்க, சரிங்களா? அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் இருக்கலாம், கோன் ஷேப் இருக்கலாம், இல்ல அகைன் சிலிண்டர் ஷேப் கூட இருக்கலாம், வாட் எவர். அப்ப தண்ணி என்ன ஆகும்? மேல இருந்து கீழே ஊத்துரும். கரெக்டா? The volume of water will spill off from the cylinder. So if you want to find the volume of water displaced, or volume of liquid, water ஏன் இப்ப பார்த்தாலும் கொடுக்கணும், volume of liquid வச்சுக்கோங்க, கெரோசினாவும் இருக்கலாம். Volume of liquid displaced is equal to volume of object immersed. இன்னைக்குமே எவ்வளோ லிக்விட் டிஸ்பிளேஸ் ஆகும் தெரியுங்களா? எவ்வளோ ஆப்ஜெக்டோட வால்யூமோ அவ்வளோதான் வால்யூம் ஆஃப் லிக்விட் டிஸ்பிளேஸ் ஆகும். லெட்ஸே நீங்க ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்ல ஒரு பால் உள்ள போடுறீங்கன்னா, அந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்போட என்ன வால்யூமோ அவ்வளோதான் வால்யூம் வெளியில தண்ணி வரும். யா, தட் இஸ் கால்ட் ஆர்கிமெடிஸ் பிரின்சிபல் ஆர் லா ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன் கூட சொல்லுவாங்க சில இடத்துல, சரிங்களா? ஸோ ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்ல நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உள்ள போடுறேன்னா அவ்வளவுதான் நான் தண்ணி வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகும். இன்கேஸ் பிரிம் வலிக்கும், இன்கேஸ் இந்த தண்ணி ஃபுல்லா இருந்தா வெசல் விட்டு வாட்டர் வந்து ஸ்பில் அவுட் ஆகும். இன்கேஸ் வால்யூம் வந்து கேஸ் 2 நான் சொல்றேன், இன்கேஸ் இந்த ஹைட்ல தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ என்ன ஆகும்? வால்யூம் ஆஃப் லிக்விட் வந்து டிஸ்பிளேஸ் கொஞ்சம் ஹைட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? புரியுதா இல்லையா? ரெண்டு கேஸுமே போர்ட்ல கேட்டிருக்காங்க. வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் ஸ்பில் அவுட் எவ்வளோ இருக்கு? இப்போ இங்க வந்து தண்ணி வந்து வெளில போனதுக்கு அப்புறம் தானே வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் லெஃப்ட் இன் த சிலிண்டர்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்க என்ன ஆகுது? வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஸ்பில் அவுட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி என்கிட்ட எவ்வளவு தண்ணி இருந்திருக்கு? வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் ஃபுல்லா தண்ணி இருந்திருக்கு, மைனஸ் எவ்வளவு தண்ணி ஸ்பில் அவுட் ஆயிருக்கு, வால்யூம் ஆஃப் லிக்விட் டிஸ்பிளேஸ். புரியுதா இல்லையா? இல்ல இங்க நிறைய பேர் சேட் பாக்ஸ்ல சொல்றீங்களா, வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் மைனஸ் வால்யூம் ஆஃப் கோன். தட்ஸ் வை ஐ அம் ஆஸ்கிங் வை வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் மைனஸ் வால்யூம் ஆஃப் கோன் நான் ஏன் பண்ணணும்? ரீசன் என்ன? அதுக்கான லாஜிக் தான் நான் இங்க சொல்றேன். டியூ டு ஆர்கிமெடிஸ் பிரின்சிபல். புரியுதுங்களா இல்லையா? புரிஞ்சுக்கோங்க. எத்தனை கான்செப்ட் புரியாம சும்மா ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுக்குறதோ இல்ல ஏன் சொல்லி கொடுக்குறதோ நீங்க மக்கப் பண்ணீங்கன்னா, போர்ட்ல லைட்டா கொஸ்டினை ட்விஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அங்க நீங்க மாட்டுவீங்க. அதுக்காக தான் நான் சொல்றேன், கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் மைனஸ் வால்யூம் ஆஃப் லிக்விட் டிஸ்பிளேஸ். உங்களுக்கு தெரியுமா எவ்வளவு லிக்விட் டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்கு, எவ்வளவு தண்ணி வந்து வெசல் விட்டு வெளில வந்திருக்குன்னு ஸ்பில் அவுட் ஆயிருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரியாது. பட் we know from Archimedes principle volume of cylinder
sorry, volume of liquid displaced that should be equal to the volume of object immersed. என்ன ஆப்ஜெக்ட் இதுக்குள்ள போட்டாங்க? இதுக்குள்ள போட்ட ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் கோனிக்கல் ஷேப். புரியுதுங்களா இல்லையா? ஸோ அது கூட தானே நான் இக்குவேட் பண்ணுவேன். தட்ஸ் வை வால்யூம் ஆஃப் கோன் யூஸ் பண்றோம். புரியுதுங்களா? இப்போ புரிஞ்சுதா ஏன் லாஜிக் என்னன்னு? ஸோ வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் என்ன ஃபார்ம்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் மைனஸ் வால்யூம் ஆஃப் கோன் என்ன 1/3. கண்டிப்பா இங்க கோனோட ரேடியஸ் அண்ட் ஹைட் வந்து வேரி ஆகும். கரெக்டா? ஸோ ஆர் டேஷ் ஸ்கொயர் இன்டூ ஹெச் டேஷ். ஸோ பை காமன் எடுத்துக்கோங்க. ஆர் ஸ்கொயர் ரேடியஸ் ஆஃப் த சிலிண்டர் என்ன 60, ஹைட் வந்து 180 மைனஸ் 1/3 ஆர் டேஷ். கோனோட ரேடியஸ் என்ன 30, height of the cone 60. Pi-யோட வேல்யூ 22/7. So 60 square into 180 minus 1/3 into 30 into 30 into 60. 3 tens are 30. 22/7. 60 common எடுத்துக்கோங்க. So 60 into 180 minus. So 22/7 into 60. Again 180 common எடுங்க. 60 minus volume of the cone எவ்வளவு வருது 30 centimeter. ஆன்சர் வந்து 1.98 மீட்டர் கியூப். கரெக்ட். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன வரும் 60 வெளில எடுத்ததுக்கு அப்புறம் 300. ஸோ how 60 can be taken as common? ஏன் 60 ஸ்கொயர் இருக்கு இந்த இடத்துல. கோனுக்கு என்ன வருது 60 வருது. அப்ப 60 காமன் எடுக்க முடியாதா? இந்த பாருங்க இங்க 60 ஸ்கொயர், இந்த இடத்துல 60 ஸ்கொயர், இந்த இடத்துல 60 இருக்கு. அதனால ஒரு 60 எடுத்து நான் வெளில வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ 60 இல்ல, அப்போ உள்ள என்ன வரும் 60 into 180 minus 300. ஸோ 60 into 180 என்ன வரும் 10800 minus 300. So 22/7 into 60 into 105. So 22 into 198,000 centimeter cube or 1.98 meter cube. இதனால எழுதுறான். புரியுதா? 19782 வராது இல்லையா? 19782 வராது, 198 தான் வரும். புரியுதா? அடுத்த கொஸ்டின். இந்த பாருங்க. The word circus has the same root as circle. அது n வராது. In a closed circular வரும். In a closed circular area, various entertainment apps including human skill and animal training வராது, training வரும். Training are presented before the crowd. A circus tent is cylindrical up to a height of 8 meters and conical above it. The diameter of the base is 28 meters and the total height of tent is 18.5 meters.
Based on the above answer, answer the following question. Slant height எடுக்கணும். Determine the floor area of the tent. Rent வராது, tent வரும். Sorry, typing error. Tent. Find the area of the cloth used for making tent, tent and total volume of air inside the empty tent. So first இந்த portion வந்து நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம். இது நமக்கு தேவையில்ல. Gokul Harish slant height என்ன சொல்றீங்க? 17.5. Yeah, correct. So இங்க ஏதாவது வரைஞ்சிருப்போமோ? Cylindrical up to a height of 8 meter. அப்ப சிலிண்டரோட ஹைட் எவ்வளோ? சிலிண்டரோட ஹைட் வந்து 8 மீட்டர். And conical above it, the diameter of the base is 28 meter. அப்ப base வந்து 28 meter diameterனா அப்ப radius என்ன? 14. Total height of the tent is 18.5. Total height. எவ்வளோ? 18.5. அப்ப கோனோட ஹைட் என்ன வரும்? 18.8 sorry 18.5 minus 8, correct, 10.5. Slant height of the conical part. Slant height நீங்க பித்தகரஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எடுங்க. நான் சும்மாவே சால்வ் பண்றேன். 10.5, 14. So 105, 140. 35. So 17.5. 17.5 is the slant height. நான் இதை சால்வ் பண்ணல, நீங்க சால்வ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா? 17.5 is the right answer. Slant height. Determine the floor area of the tent. Floor area எப்படி எடுப்பீங்க? ஃப்ளோர் பாக்குறதுக்கு இப்படி இருக்கு, என்ன ஷேப்ல இருக்கு? ஃப்ளோர் பாக்குறதுக்கு என்ன? இதுதானே ஃப்ளோரு. என்ன ஷேப்ல இருக்கு இது? சாட் பாக்ஸ் சொல்லுங்க. ஃப்ளோர் ஏரியா என்ன? கரெக்ட், சர்க்கிள். அப்ப சர்க்கிளோட ஏரியா என்ன வரும்? 5r². 22/7 இன்டூ ரேடியஸ் எவ்வளோ? 14. 14 into 14. 7 2s. So 44 into 14, 616 meter square. So floor area 616 meter square. அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find the area of cloth used for making tent. அப்போ ஒன்றும் இல்லை, கேன்வாஸ் தான் கேட்குறாங்க. அப்போ curved surface area of cone plus DSA of cylinder. கோனோட curved surface area என்ன வரும்? 5RL plus இங்க வந்து 2πRH. 5R காமன் எடுங்க, L plus 2H. So 22/7 into 7. Slant height எவ்வளோ பார்த்தோம்? 17.5. 17.5 plus 2 into height of cylinder. கவனம், height of cylinder யூஸ் பண்ணும். டோட்டல் ஹைட்டை எழுதிடாதீங்க சரிங்களா? இல்ல கோனோட ஹைட்டை எழுதிடாதீங்க. height of cylinder தான் 2 into 8. So 7 and 7 get cancelled. 22 into 17.5 plus 16. So 22 into 23.5. 22 into 23.5. சாரி, ரேடியஸ் வந்து 14 தானே, நான் தான் 7 எழுதிட்டேன். 14. So 44. 44 into 23.5 எவ்வளோ வருது? 23 வருது, 33.5. 1474 meter square is the right answer. Area of cloth used for making tent
இதான் வரும் 1474. யா கூகுள் கரெக்ட். அடுத்தது டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் இன்சைட் an empty tent. அப்போ வால்யூம் ஆஃப் ஏர்னா என்ன? வால்யூம் ஆஃப் டென்ட் கேட்குறாங்க. வால்யூம் ஆஃப் டென்ட். ஸோ தட் ஷுட் பி என்ன? வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் பிளஸ் வால்யூம் ஆஃப் கோன். வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் என்ன? பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச். கோனோடது என்ன? 1/3 பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் டேஷ். சரிங்களா? சிலிண்டரோட ஹைட் வேற, கோனோட ஹைட் வேற, அதனால ஹெச். ரேடியஸ் சேம், அதனால சேம் ஆரால ரிப்ரசென்ட் பண்ணிட்டேன். பை ஆர் ஸ்கொயர் காமன் எடுங்க, ஹெச் பிளஸ் ஹெச் டேஷ் பை 3. 22/7 into 14 into 14. ஹைட் ஆஃப் சிலிண்டர் எவ்வளோ? 8 பிளஸ் கோனோட ஹைட் எவ்வளோ? 10.5. 10.5 by 3. ஸோ என்ன வரும்? 3.5. ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா 22 into 28 into 11.5. மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லுங்க என்ன வருதுன்னு. 22 into 28 into 11.5. 7084. 7084 meter cube is the right answer. Karthikeyan, correct. 7084. புரிஞ்சுதா இந்த கணக்கு? அடுத்த கணக்கு போலாமா? இந்த கணக்கு பாருங்க. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area and the volume of the vessel. So இதை ஃபர்ஸ்ட் draw பண்ணுங்க. Hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. So hemisphere கீழே இருக்கு. கரெக்டா? Hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14. அப்ப radius எவ்வளோ? Radius வந்து 7. Radius வந்து 7. And the total height of the vessel is 13. Total height. நம்ம இது வரைக்கும் total height எவ்வளோ? 13. நான் என்ன சொன்னேன்? Height of the hemisphere is nothing but the radius of the hemisphere. கரெக்டா? அப்ப இதுவும் 7. Inner surface area and the total and the volume of the vessel. Inner surface area. Inner surface area of vessel. Correct. 572. Curve surface area of cylinder plus curve surface area of hemisphere. Correct. Curve surface area of cylinder plus curve surface area of hemisphere. சிலிண்டரோட curve surface area 2 pi RH. அதே ஹெமிஸ்பியரோடது 2 pi r square. 2 pi r square. ரெண்டுத்தையும் ரேடியஸ் சேம், அதனால ஆர்ல இருந்து ரிப்ரசென்ட் பண்ணிருக்கேன். 2 pi r காமன் எடுங்க, h plus r. ஸோ 2 into 22/7. ரேடியஸ் எவ்வளோ? 7. ஹைட் எவ்வளோ? ஹைட் இங்க கவனிங்க, டோட்டல் ஹைட் எழுதிடாதீங்க. ஹைட் ஆஃப் த சிலிண்டர் தான் எழுதணும். ஹைட் ஆஃப் த சிலிண்டர் என்ன வருது? 13 - 7 6. புரியுதா இல்லையா? 13 - 7 6. இது வந்து 6. 6 plus 7 என்ன? 13. 13 வருதா? Plus radius of the hemisphere 7. 7 and 7 get cancelled. So 44 into 13. என்ன வரும்? 572 centimeter square. And the volume of the vessel.
volume of vessel என்ன volume of cylinder plus volume of hemisphere. Volume of cylinder என்ன pi r square h plus pi r square h plus volume of hemisphere என்ன 2 by 3 pi r cube. Take pi r square as common. Pi r square common எடுத்தா h plus 2 by 3 r. So 22 by 7 into 7 into 7. Height in our height of cylinder. Height of cylinder is 6 plus 2 by 3. Radius of hemisphere 7. So cancel 7 and 7 get cancelled. 22 into 7. 6 plus 14 by 3. 14 by 3. 22 into 7. 18 plus 14 by 3. So 22 into 7. 32 by 3. So in our now the answer 1643. Yeah, 1643 is the right answer. புரிஞ்சுதா? Correct. 1642. 0.67 is the right answer. 1643 எழுதனாலும் correct. 1642.66 எழுதனாலும் correct. So இன்னைக்கு கடைசி கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணலாம். இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. A solid iron pole consists of a solid cylinder of height 200 centimeter and base diameter 28 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 50 centimeter and radius 200 centimeter. ஒரு சிலிண்டருக்கு மேல இன்னொரு சிலிண்டர் இருக்கு. இதுக்கு மேல இன்னொரு சிலிண்டர் இருக்கு. இதோட ஹைட் எவ்வளவு? பெரிய சிலிண்டரோட ஹைட் வந்து 200 சென்டிமீட்டர். பேஸ் டயமீட்டர் 28. அப்ப ரேடியஸ் என்ன வரும்? ரேடியஸ் வந்து 14. Inside ஏன் வரும்? Inside the big one. Why should the small cylinder go inside the big one? சர்மவுண்டட் தானே சொல்லிருக்காங்க. சர்மவுண்டட் என்ன? அது மேல இருக்கிறது. இது வரைக்கும் நீங்க என்ன பாத்தீங்க? ஹெமிஸ்பெரிக்கல் டோம் தானே சர்மவுண்டட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. சர்மவுண்ட்னா அதுக்கு மேல இருக்குது. புரியுதா? சின்ன சிலிண்டரோட ஹைட் என்ன வருது? 50. அதோட ரேடியஸ் 7. Find the mass of the pole. Given that 1 centimeter, 1 centimeter மேல என்ன எடுக்கணும்? வால்யூம் எடுக்கணும். வால்யூம் ஆஃப் pole. Volume of pole equal to என்ன எழுதுவேன்? Volume of cylinder. பெரிய சிலிண்டர். So volume plus volume of small cylinder. Dash னு போட்டிருக்கேன். பெரிய சிலிண்டரோட வால்யூம் என்ன? pi r square h. சின்ன சிலிண்டர் pi r dash square into h dash. pi காமன் எடுங்க. So r square h plus r dash square h dash. Pi ஓட வேல்யூ 22 by 7. Radius of bigger one 14 square into height 200 plus small cylinder or radius என்ன 7 square into 50. 196 into 200 plus 49 into 50. 22 by 7 into 49 into 50. Common எடுங்க.
4 into 4 plus 1. So 22 by 7 into 49 into 50 into 17. இது என்ன வரும்? யூனிட் வந்து சென்டிமீட்டர் கியூப். மாஸ் எவ்வளோ? ஒரு சென்டிமீட்டர் கியூபோட மாஸ் எவ்வளோ? மாஸ் ஆஃப் 1 சென்டிமீட்டர் கியூப் எவ்வளோ? 8 கிராம். நமக்கு எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் கியூப் எடுத்திருக்கோம்? 22 into 7 into 50 into 17 centimeter cube. That is equal to 8 into 22 into 7 into 50 into 17 கிராம் வரும். டிவைடட் பை 1000 பண்ணிருங்க கேஜியில் எடுக்கிறது. சரியா? ஸோ 0 and 0 get cancel. மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, என்ன வருது? 8 into 22 8 into 22 into 7 into 5 into 17. யாருமே கரெக்டா சொல்ல. 104720 by 100. இல்ல தப்பு ஜெனரேஷன். 0 and 0 get cancel. 1047.2 kg. This is the right answer.